北野就业没到这日绕林一年的肩膀的三界行动。这个南大人拉着我说一大门古鲁然他们扎拉甘尼亚达亚米。三界之当作一种南拉长久巴度大尼加苏之大给之经济为塞南。这拉边之三界诸瓦有三界之当作一种南拉长久巴度大尼加苏之大给之经济为塞南经这拉边之三界诸瓦有三界之当作一种南长久巴度大尼加苏之大给之经济为塞南经这拉三界诸瓦有。Oh yeah. Ой, так хорошо уже, касан. Карикол. Карикол шегорсти кран. Касан лангма де шена, касан лангма де шена. Лангма де ди шего сам ди касан тиз шида рамасани. No. So we'll kind of pick up from the explanation that Geshe shared, or that I was giving the other day. There's a little bit left. Yeah. 다 카상이 덴바니 대주 투다 시기다 데니 대주기 꼴라 셰버로. 다 드링 다 덴바니라 때네 아니 데니 조주라 때네 아니 군접 조주조 군접기 조주 아니 타녀 조주라 때네 아니 그렇소래다 담에 차라 텐담 조주대 타녀 조주기 왕게 타녀라 제바 치단게 왕게 아니 텐담라 차라 레기요로 타녀 조주 민다위 왕게 아니 텐담기 모비 내루 차라 레기요래 이 딘데 인장 아니 텔라 때네 아니 담에 차라 용기요 땅에 드링 아니 조다양 투다시 담에 차라라 소바 칸데 조기 예메 디셰잉스. So then last time I had gone through the sort of way that the various tenant schools posit the two truths. And so picking up from that, the way that the various schools posit the two truths leads into sort of different, more subtle or coarse understandings of selflessness. So in particular, the way that conventional truth is posited, and then by that, how one is able to arrive at an understanding of ultimate truth, in that these so the way of positing things as being phenomenally or conventionally existent then allows through reasoning and logic to arrive at an understanding of the ultimate truth of selflessness. So this the various schools have different ways of positing conventional truth and so forth that then lead to different understandings of selflessness, more coarse or subtle. Yeah, that 남지 아니 조다 당매 차라 조디 잠바다 간조 남지 아니 다 가래 이나야 아니 당매 기나네 다 차쇼 자오데 당매 당매 시디체지 당매다 강사기 당매 개시체지 당매 켈렘바이나 아니 체지 당매다 강사기 당매 차쇼 자오데 차쇼 자오다 다 삽쇼 자오데 아니 단주위 아니 춥다 단주위다 단주위 로벤 남지 시에당 단주위 춥다네 중위 아니 다 담에디 니레스.
So, as far as the different kind of positing of more or subtle or coarse selflessness, so for the schools that accept a selflessness of phenomena, so the lower tenant schools do not accept a selflessness of phenomena, but for those schools who do accept some kind of selflessness of phenomena, the most profound or subtle understanding of the selflessness of phenomena comes from the Prasangika tenant system. Those masters who espouse Prasangika views then posit the most kind of subtle selflessness of phenomena. 오야 다 딘딘자 다 단주의 춥다기 아니 담에 차라기 남샤 시발라 녜일라 춥다 옹마 두족이 담에 차라기 적두데 시바이나 아니 단주의 담에 차라기 적두데 시엘라 렐라와 요레스 라 당오 춥다 옹마기 담에 차라 샤당기 림바티스나 민도 담에 차라 적두데 아니 로라 차르와당 딘데 디즈 녜바도 녜바다 또만 또 똑바마이나 코와도 녜바이나 텔라테네 아니 단주위 땅메 차라 시에데 아니 코아니 녜렐라 쪽이 요레스. So, as for explaining the way that the Prasangika school posits selflessness, a subtle selflessness and coarse and subtle selflessness, this is easier to come to an understanding of if you have an understanding, if you found some sort of ascertainment, even if you haven't realized the selflessness as it's posited by the lower schools, by having some kind of an ascertainment of the way that they posit coarse and subtle selflessness, then it's easier to come to an understanding of what the Prasangika is positing as coarse and subtle selflessness. 오야 다 강다르자 먼저 낭비 춥다 낭비 춥다 시요레 춥다 시각이 아니 닭 생긴데 닭 담에 시에다 다 강다르자 각지 닭 스나민도 아니 다 딘데기 담에 켈렘바 찍바레 다 강다르자 춥다 시가 아니 닭 매바 켈렘바 찍바 찍장체 아니 다 이나양 담에 켈 레나양 담에 켈 닭이 닭매 시에기 담에데 아니 각자들라 아니 차와당 가시기 각자 아니 베나 셈잠 도데바당 다 셈잠바 멘체 강사기 닭이 각자 직바체 다랑 랑지바 멘체기 강사기 닭이 각자 아니 차라 직바 직장래 참무 탈레 차라기 개봐요 말 직바 직장체 다 단주와당 춥다 랑지바 멘체 직당 단주와 직체네 아니 각자 차라 집바이나 아니 단주위 당기 각자데 아니 차와 딘데스 요레스 춥다 소소라. So, the four tenant schools, the four Buddhist tenant schools, all accept selflessness. They all posit that there is no self. They have something that they are negating, an object of negation to establish selflessness. So, all of the four tenant schools are saying that they accept selflessness, although the selflessness that they posit is more coarse or subtle. So, this is depending on the object of negation, what they are negating in terms of establishing selflessness. And so for the schools, the the autonomy school and below, they have a similar way of positing coarse and subtle selflessness of the person. In particular, they're virtually the same for those lower tenant schools. But for the Prasangika, they move into a more subtle understanding of selflessness. So what they posit differs from that of the lower tenant schools. 오야 다 강다르자 지당 아니 춥다 마와 다 낭비 춥다 마와지 이나 아니 다케 담에 케 렘바 지당 나 치료비 춥다 케 지난기 춥디 개바데 지당 지난기 춥디 개바데 아니 다케 렘 말랭기 띵네 샤기 요인자 낭바상제비 춥다 마와 인 친젤라 아니 담에 케 렘괴기 요레스 딘데 인자다 당메 시에기다 딘디 딱데 강사데 딘디기 강사지 지당
타녀비 강사 짬지다 주다 시가 되기 연하양 아니 로 현재라 딘데기 로 현재 말에다 강다장 타녀비 딱래 셴 스나 민두 타녀기 딱대 마임비 아니 다 다음에 마동경기 강사라 나에기 다지요래 오 딘데기 딱대 각발라티니 다 딱대 진당 만자와 아니 딱대 각당 만자와 아니 딱대 각비 동바딜라양 만자와스 오다 주다 시갈라 딱뇌 진당 만자와 직체 아니 딱대 곡당 만자와 딱대 각 차위 제라 아니 딱대 각비 딱 매바지요라 동바지 델라양 만자와 오다 주다 주다 낭비 주다 만자와 요레스 So, for all of those who hold Buddhist tenets, the difference between Buddhist tenet holders or philosophical schools and those kind of outsider philosophical schools is that all Buddhist schools accept selflessness. This is what makes them Buddhist tenet schools, rather than being some kind of outside school that accepts a self or some kind of a self. And so this self that they are talking about, all of the various schools accept that conventionally speaking, there is a self. There is something that we can speak of, a person or a self, conventionally speaking. But something above and beyond that, which is not just the conventional self, they all say that there is a self which appears to us to have some kind of existence above and beyond just the conventionally existing self. So each of the tenet schools takes a different approach to the way of identifying such a self, the way that we sort of reify or exaggerate the existence of a self in the way that it appears to us. And they take different approaches to negating that self. And then that leads them to different sort of ways of positing selflessness or emptiness, what it is that self is lacking, what kind of existence that self does not have. So for them, this stems from first different ways of identifying this self, and then different sort of ways of negating it, and then finally the emptiness or the selflessness that they arrive at then has differences as well. 오야 다 강다르자 친한기 제바 아니 다 예매기 친한기 제바스 말다 친한기 주디 제바데 아니 친한기 주디 제바데 아니 다도 주바 케 말랭기 레 말랭기 차네 줘봐 다 친한기 제바데 잠지 차네 남진간조 치 낭바당 치바스에기 제바데 아니 잠조 예멜라 잠조 넘버 타바지 예멜라 군조스므레 접수 조이 딘데기 잠조 넘버 타바지 예나 아니 낭바체 디메나 치바스기요레 다 친한기 주담마위 제바데 아니 잠조 예와 잠지 디기요 말에 다도 주바 케 렌손나 다도 주바 케 렌손나 아니 잠조 예나양 낭바다 레데 아니 낭비 춥다마와 차기 말에 남진간조 체다마위 나라 대화 망보요레 체다마위 대화 접제 나라 아니 망굴 대화 시에지요레 망굴 대위 낭쟁게 아니 강사가시기 아니 강사기 딱케 랭기레 승겐딘데 요레 다디조 아니 따위 차네 치로바레 아니 제비 차네 낭바레스 따위 차네 치로바레 시디잠바 다케 랭겐기 장지요 인장 되서 낭비 춥담마와 마인장 낭바레 서다 딘데스조요레 인장 탄당에 라이다 다케 렘 말랭기 차네 아니 춥담마와 강식라 다케 렘 말랭기 차네 아니 치로비 춥담마와당 낭비 춥담마와 딘데샤기요레스 So again, the difference between those sort of Buddhist philosophical schools and non-Buddhist outsider philosophical schools comes down to positing or accepting a self or not. So the distinction between what makes something a Buddhist philosophical tenet school as opposed to an outside philosophical tenet school is accepting selflessness. Now, normally when we talk about what makes someone a Buddhist,
what is the mark of being a Buddhist versus not, it's usually said to be refuge. So someone who has taken from the depths of their heart a pure kind of refuge, gone for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha, that person is considered to be a Buddhist. They're going to follow after the Buddhist path. But that is a distinction based upon sort of the conduct side of the path. When you look at the view that various schools hold, you can see cases of some schools that take refuge or are considered to be Buddhist in terms of the sort of conduct side of the path, but in terms of their view, fall outside of Buddhist tenet schools. So among the Great Exposition School, this is divided then into 18 sub-schools, including ones like the Vatsiputrias that accept some kind of a self. They posit that there is a self. It is something that like an inexpressible sort of a self. And so in terms of their view, they don't fully accept selflessness. Thus, they can sort of be considered to be more like outside tenet schools, but they accept refuge. They have gone for refuge to the three jewels. And so in terms of their conduct then would be considered Buddhist, but their view falls outside of the Buddhist tenet schools. 오야 다 강다르장 풍보 다 싱겐데 샤디 잠바 아니 간지지 샤기로스나 치료반 남지 다 시디 잠바 아니 풍보다 제와 맹게 풍보레 텐셴비 다지 로아 다 시게 강사 시디 잠바 다 강사 녜 진디 잠바 강사 녜 진디 잠바 아니 풍보레 텐셴시 다 풍보레 텐셴 아니 다 모이천에 찌직 미제바 딱봐 아니 풍보레 텐셴 딘지지기다 다되기 요레스 치료바디조기 다 낭박이 아니 풍보레 텐셴비 딱되는 지기요 말다 풍보레 텐셴비 다당 풍보니 대화매바 차소나 아니 가르스 그래 아니 닭이 다시 닭 시에데 낭바상제 답변은 랑지베 면제기 닭 시에데 풍비 띵네 짜기 짜네 아니 다 딘데지 양은 남시시에데 닭 승겐데 남시 이사레 섬니 강다자 풍비 띵네 저기 요인장 차네 저기 요인장 아니 풍볼라 마템바 닭지 요 말에 소 낭비 풍보당 오직비 닭지 남바상제바 이나 풍보당 오직비 닭지 되고래 아니 치료받듯이 풍보다 대화매비 닭지 켈랭기 요레스. So those non-Buddhist schools that posit a self, some kind of self of the person, they posit a self that is somehow separate from the aggregates. So there is a person or a self which is not of the same nature of the aggregates, but rather something, a self of the person which is somehow permanent, not subject to momentary disintegration and so forth, that exists as separate from the aggregates. So this is the kind of self that is posited by non-Buddhist tenet schools, something that is permanent, it isn't subject to momentary disintegration, and it's something that exists as a separate entity, as a separate thing from the aggregates. Now, for Buddhist tenet schools, they would say that there can't be a self which is totally different from the aggregates. Rather, the self has to exist in some way dependently upon the aggregates. So various Buddhist tenet schools identify different things as sort of the way in which this self can exist with the aggregates. But they say that there cannot be a self which is totally different in nature from the aggregates. Rather, it needs to have the same sort of nature. And for all of the schools, the Middle Way Autonomy School and below, they say that there has to be something findable. When you designate on the basis of the aggregates a self of the person, when you search within the aggregates, there needs to be something that you can point to and find as that basis of designation. But the thing that they find is of the same nature as the aggregates. This self is reliant or contingent upon the aggregates and has the same kind of nature. Whereas for the Prasangika school, when you search within that basis of designation, there is no sort of findable
physical self within that, although all of the other lower tenet schools would hold that there is something findable there. 오야 다 가르인 거 된다디 풍보에 텐션비 다 풍보다 제와메비 다지 여봐 이나 아니 다당 풍보 제와메바 이나 아니 가르인 거 간도 남지 깨와 렘바 세지오라 미디 레디 체니 깨와 제마기 풍보데 렌 세지 깨와 남이 강사다 깨와 제미 남인지 풍보니데 안 제와메바 차도 다당 풍보니 제와메바 다데 풍보레 텐션 제와메바지 이나 베나 가르인 거다 분바다 까와라나 디그레 분바다 까와나시 아니 다당 풍보니 분바다 까와나시 펜진 제타데바 제와메바지 인소나 아니 직 투발라 직라 떼 먹어 아니 풍보 투발라 다라 떼 베나 레닝기 왕기 중이 둥아지 풍보데 투발라 다기 다라 떼 먹어 양나 다데 투발라 풍보라 떼 먹어 오 딘데지 임바이나 아니 레 개와 체발레 아니 나민지 로 레미게와 체발레 나민지 둥아기 풍보데 아니 중시에데 샤셴기 말에 아니 레게와 체발레 아니 양 풍보 상메지 풍보디조 중시에디조 용기요 말에스 딘데 인자 풍보당 대화 맵이 다요 말에 닥승에는 예버도 풍보다 대화 거래 간이스나 풍보 랭겐데 다그레스 로 풍보 랭겐스디 풍보 깨와 제마기 리 랭겐데 강 깨왕감이 강사되기 마음반의 리드 랭고를 마도 깨왕감이 강사되면은 마음비 깨와 제마기 풍보대 용신기 말아 오 인장 풍보단 딱 대화 매바이나 아니 파주 때미고와 차라 아니 소소소소 직매나 직매교에 요 말했어. So, if there was some sort of self which was separate, different from the aggregates, then there would be multiple problems that would arise. For example, the continuity of karma, the fact that if you, in one set of aggregates that you had, you accumulated karma, then to experience the ripening results of that karma in a different set of aggregates, there would be no connection between the self that created those actions and the one that was experiencing it. If there was some sort of difference, like self that was totally established as different from the aggregates, like the example that they usually give of two things that are substantially different, like a pillar and a pot, those things are established as different substances. There's no connection between them. So then how could it be that a self, which is totally separate from the aggregates, could then be the one taking up various aggregates due to the force of karma that one had created? So here, this becomes a problem if you are asserting a self which is totally separate and different from the aggregates. Then there would be no mutual dependency. The self would not depend upon the aggregates, nor would the aggregates depend upon the self. And so this would lead to a number of problems in terms of the experiencing of karma, how it is that a self which created karma in a certain set of aggregates could then experience that in another set of aggregates if there's no connection between the self and the aggregates. So there are numerous faults that would incur if one were to posit a self which was a totally separate thing from the aggregates. There would be no connection then between the self and the aggregates. 오야 다 가래스는 다 낭반남지 아니 다 닥시에데 풍볼레 로스 메바 인디 잠바 아니 닥시에데 차사데 아니 닥싱에네 가와예메 제제 치사데 단주와당 란지바다 창막이 낭비 줍다마와 남지 아니 닥시에데 가와도 민도 짜격이요래 디짜고이 균전 가래스는 간좀 다 잠불링이 미스나 미도 강다르다다 좋아 심지엔 남지 둥아 용겐데 딱 대화 용겐데양 딱 대화 댕겐데양 딱 둥아 미댕겐데양 딱 인디 잠바 대화 댕겐다 둥아 미댕겐기 nga 시에기 강사데 가와도 민도 제제치에데 개첨보 인장 아니 두다 용족이 딱 시에데라 제바치에데 개첨보 찌기요래 딘딘장 캐시 닥 생겨지 때네 매바이나 아니 먼저
대화 대바스디 대기라 레와 잠나양 가르스 그랬다 뉴바 팬도 메바도지 다 승gen지 때네 메바이나 강사 시에지 배 때네 메바이나 강사 시에지 나 시에지 때네 메바이나 아니 나 딱봐 양나 딱봐 때네 메바이나니 아니 레게와다 미게와 시에디도 용기 말에 되면나 둥아 시에디야 용기와 말에 되니 가르스 그랬다 셈라 마데 망보 용기 요와 인장 다 닥싱겐지 연이 요래 다디 예당데 칸지즈 내당데 약보지宪바이나 텔라 때네 아니 랑도 치당데宪기 요와 인장 닥시에데 차에데 개첨부 찌기 요래. So, as there can't be some kind of a self which is outside, totally separate from the aggregates, all of the Buddhist schools would accept this, that there can't be such a self which is totally separate, distinct from the aggregates, but rather when we talk about the self, the person, the place that one is identifying that on, the place that one searches for that thing within is the basis of designation, the aggregates. So here, when one speaks about a self which is the experiencer of happiness, we all wish to have happiness and we all wish to be free from suffering. And who it is that actually experiences happiness or suffering, there has to be a person or a self, and this is located or it must be identified within the aggregates. There's no way to have something which is separate from the aggregates that we would call a self. So here, all of the tenet schools say that one has to search within the self within the aggregates for the self. There's no other place that it could be located. But if the self is totally non-existent, if it were the case that there were absolutely no such self, it didn't have any sort of existence whatsoever, then there would be no experiencer of happiness. We couldn't say the self experience or the person experience happiness or experience suffering and so forth. And so here it is the case that all of the Buddhist schools assert that one needs to search within the aggregates in order to posit a self. There's no self that can be posited apart aside from that. And so here there's also, it's an important point to recognize that the self is also not posited to be totally non-existent. The person must exist in some way, and it is based upon coming to an understanding of how the person actually exists, that one comes to understand what it is that one should take up into practice, the kind of things to adopt, and what it is that one should abandon. And so this sort of investigation doesn't lead to the total absence of a self, but rather one needs to understand how it is that such a self of the person, for example, exists in order to understand what sort of things to take up into practice. 오야 다 랑지바 면제기 티니 다 차당데 직발에 다 간제스 짜기 요래스나 다 풍비 띵도 짜고래 마도 다 시에데다 풍보가 이띵도 다 풍보 치료 다 싸자 룽바다오 딘데다 강바다오 낭라다 아니 양나 신나기 싱다 딘데라다 다 시에데 짜사 요 말에 다 지지 뒤비스 남진간조 랑지지 뒤비 풍보 다 강다자 지지 뒤비 풍보가 풍보가 띵도 다 차격이 요래 닥시에데 개시 닥싱겐지 예나 디 띵니 녀고래 디 띵네 녀면나 다 닥싱겐데 스고르다 닥싱겐 디 띵네 차격이 요한자 닥시에데 조디 점바 디졸 풍부이 띵래 예메 제제 전에다 샤기 요레스. So then, as for how the schools then engage in a process of searching, investigating either the five aggregates or the four or the five aggregates in order to find the self has to be on the self of a person has to be found within this basis of the aggregates. There's no way to search for a self. You're not looking for a self like out in the forest or something, or in a house
or somewhere other than on the basis of the aggregates. Rather, the continuum of the aggregates is the place where we posit a self of the person. So for those schools that posit that there is some sort of findable self, it definitely has to be within the continuum of these aggregates. That is the place where one would be able to locate a self or not locate a self. But here, it's not as though one is searching somewhere else for a self of the person, but rather it needs to be on the basis of the aggregates. 오야 다 풍비 띵니 짜디 점바 다 낭비 춥다 낭라 아니 풍비 띵도 짜디 점바 다 잠만자 가셰기 풍보 나가 다레 싱게 왜나 우마 죽바나라 카직 다디 땡도 풍보니 나자 양데스 풍보 나가 다 땡게 카직 셈직데스 풍보 나가 가셰기 양 풍보 나가 다 말에 수지 풍보데 다 말에 가인세나 수지 풍보데 다 싱게데 개왕가만에 치말라 조규기 요래 수지 풍보데 개왕가만에 치말라 조기 말에 개와 디네 치말라 조기 말와 다 인장 다 개왕가만에 치마 다 개와 탐절라 종경기 닥스나 개왕가지 탐절라 종경지 교기 요래 딘데 인장 다 남시에데 레샤스 닥스나 카직 닥디 등도 나자네 풍보니 나자 양대에서 풍보 나가 땡게 직체 카직 셈직데 시디 셈직보 다레 마도 수지 풍보디서 다 말에 가이스나 단당이 나와나시 닥시디 개왕아지 탐절로 조고래 수지 풍보대 안에 체디기 시소나 수지 풍보대 개와 제말로 조투기 말에 스체니 다 풍봉아가 다 땡게 남시 직보 다 땡게 양 풍봉아 나가 많이 나양 촉점라 다 땡게 딘데세 다 땡게 망 대주 망보요 다 가시기 남시기 낭내장 아니 셈점바도이나 아니 남시 인제 참마 말레스 닥시디 점바 아니 남진간조 남시 나 투다 셴바기 남시레 로스 남시지 닥기 천실라 샤기요레 딘자 닥시에 땅에 진당 잠만자 연구요레 풍비띵네 제바 체디 점바 아니 가시기 풍봉 나레 둑시에 가시기 남시 직보 다레샤세 아니 다 강다자 딱된 자 용디 점바 풍봉 나자 다리레샤 가시기 딱된 자니 남시 직보 다레샤 셴바도 다레 민두 가시기 남시 주양 다레 민두 남시 주글레 로스 다직도 디카레스나 근시 남시 생긴데 레샤스 남시 주글레 셴바기 남시 지도 오다딘데 다 된게 망보 낭바나라 다 대주 민저 망보 충레스 So, among the way that that these various schools search for the self within the basis of the aggregates, there are different ways of identifying the self as it exists within those aggregates. So, there are some Buddhist schools that say that all 5 of the aggregates are the self. That when you search for what is the self, that one comes to the conclusion that it's the 5 aggregates. This is what is the self, they say. But there are those who say, no, it's not possible for the self to be all 5 of the aggregates. For example, our aggregate of form, it does not continue from life to life. And the self needs to be something that continues from life to life. And the form that we have in this life is different from the form that we had in our last life. So it's not appropriate to posit all 5 of the aggregates as being the self. Rather, they identify the mental consciousness as being the self, that which continues through multiple lives. And so therefore, they say that can be, it's only the mind or the consciousness. Because we cast off our bodies at each life, they say that it's not appropriate to posit all 5, but instead have to go with just the mental consciousness. Now, for those... There are also those that say that it's not all 5 of the aggregates, but rather it's the collection of the aggregates together that constitutes the self. That is what they come to identify as the self. And among those schools, like for example the mind-only school that posit beyond the 6 normal consciousnesses that we talk about, they posit a foundational consciousness. And this is what they identify as being the self, the continuum
continuum of this foundational consciousness. So for the various schools, they look at this collection of the aggregates, and some say, okay, the self is all 5 of the aggregates. Others say that no, it's just the mental consciousness. And then there are others still that, because they posit this sort of separate consciousness from our normal 6 consciousnesses, they say no, it's this foundational consciousness which is the self. And then others are merely looking at it as the collection of the aggregates. So when the different schools search within the basis of the aggregates, they come to identify different things as being the self. 오야 다 랑지바 면제기다 다 랑지베 이기 남식 강사기 천실라 강사라 되기요 다라 심잠베 근시 남시 강사기 다라데 도데베 아니 다 풍보 촉발라 풍봉아 도데바다 체담마다 다데주 저저레 이 시바 이기 남시 강사라 된게 다 이기 근시 이기 남시 당 남시 투기 이기 남시에 랑지베 되게 디마도 도데바당 체담마와니 다 풍보 촉잠 저지 풍봉아 촉잠 딘제직 달라 되기요래 딘제 인디 잠바다 닥 시디 잠바 투데 딱제 체니 투다 마와 남지 제바 체니 닥 승겐직 아니 독시 아니 제바 체디 잠바다 닥 승겐데 풍보당 오직바 차기요 간이스나 풍비 띵네 풍보 달라 샤기요라 풍보당 오직바 차기요래 다 풍보당 오직바 인디 잠바 풍보 제직 체기요레스 풍보 제직 제바 하고기요라 다 풍보 제직 제바 인장 다양 제직 체고레스 오다 딘데 인디 잠바 다 남지 아니 딱 매바 시에디 딱 시에디 딘데질랑 녜지네 다 개시 안졸라 남지 안졸라 나야기 아니 풍보라 마데바 다 베나 딱 제직 메제바 로 딱지 제직 메제바 로딱 풍보라 마데바 오 딘데기 강사직 주 딱지 나와 이나 다디 딱디 요 말에 딘데기 딱지 요 말에스 딱바 직부 랑왕와 딘데기 딱지 요 말에스 인장 딘데기 딱데 아니 매바 인장 디 갖고 얘기 각지 딱데레스 딱비 딱 아니 치료비 되기 딱 강다르자 딱바 랑왕와 풍보다 대화매비 딱 되야데 각지 딱데레스 다디 강라 다룬 아니 다 풍볼 다 시에데 풍볼라 때네 딱봐 풍보당 오직봐 아니 가르스 그랬다 근데 풍볼라 마데비 랑왕와 저지 주바 딘데 마임바 이로와 랑왕위 제수여바 마임바 딘데지레 다 주담마위 딘데데 풍볼라 때네 딱비 따예레 되어로와 다 시디 풍볼라 파 때네 아니 다샤 저기 따예레 다 출로라 차디 간졸라 남진 차디 먼저 미창말라 차디 잠바 미창마서 다음에 따와 마도비 강살라 딱 생긴데 차디 풍보다 대화 맹게 풍볼라 마데바 풍볼라 아니 풍볼라 때문에 오타대비 아니 제기 딱지 제스투바도지 당 원에 제스투발라디 템버투바도지 난기요레 다디 아니 양조 각지 딱 다음에 각지 딱 차와데 오 딘데스레스 So then, for example, the autonomous school and below, they find that there is something one can point to as being the sort of self of the person within the collection of the aggregates. So there are those who posit that this is the mental consciousness. There are those who accept a foundational consciousness that say that the foundational consciousness is the self of the person. So the autonomy school and the mind-only school would posit that, whereas the Hinayana tenet holders would say that it's more like the mere collection of the aggregates itself that one can identify and point to as being the self. It's the collection of the aggregates. So here one begins to investigate, looking at what it is that the self could be, and one has eliminated the possibility of it being something that is totally
totally separate, different from the self, but it appears to us as though there were some kind of a self which were separate from the aggregates, as if it didn't have to depend upon the aggregates. Although when we investigate, we can see that the self has to be of a single kind of nature with the aggregates. It's subject to production and disintegration with the aggregates and so forth. The way that the self that appears to us is as though it had some kind of autonomous existence, separate from the aggregates, as if it had sort of its own independent existence that didn't depend upon the self. So here, one first comes to recognize that there can be no such self, which is a permanent, unitary, autonomous thing. And so there is a self of the person, which is designated on the basis of the aggregates. And when you search, you can sort of find and point to something as the self of the person. But the way that it appears to us is as though it had this kind of existence above and beyond that, as if it were autonomous and not reliant or dependent upon the aggregates. And so there appears to us a self which is as though it were truly existent, that it didn't have to depend or rely upon anything else. And this is the object of negation. So each of the schools is identifying a self, designating a self within the basis of the aggregates, pointing to something as a self. But the self which is the object of negation is this self that appears to us as something which has a kind of autonomous or independent existence, as though it were truly existent. And that is what is refuted by various reasonings. 오야 다 딘데 인자 낭반 남지 아니 난도 낭비 춥다마와 남지 다 시디 잠바 딱바 마임바 미딱바 아니 풍볼라 오직바 풍볼라 딱바 세다 미딱바 아니 풍볼라 땐바 풍볼라 오직바 풍보당 아니 가르서 풍볼라 딱바 따이 풍볼라 딱비 따이 숨 딘데 레데 다 남지 안졸라 로라 차르디 잠바 나 오년기 강사대 남진 타녀도 예비 강사대다 디레 딱바 마임바 미딱바 임바 아니 풍보당 오직 임바 풍보라 파 때네 딱바 임바 제에 마임바 풍보라 때네 딱바 임바 로 따이 시디 잠바 간지질라 시그레스나 딱 시디 로유도 차와라 녜버도 풍보 로유도 숭와라 땡고 고아텔라 아니 따이 시그레 페나 가인스나 페나 미직 미데 민데 페니 페나 롭상 가와라나 롭상기 풍보들라 주구주네 파기레 시디 잠바 아니 미디양 파기 풍보대 통네 시네 아니 롭상 레샤 삼비 로데 깨와 인자 롭상 시에기 미데 로라 차로와라 디기 풍보대 로라 차와 인지 민지기 때게기 요와 인자 롭상 따예레 레데 다닥 원행기 닥데 아니 따예 풍보다 오직바 미닥바 데숨리에데 까브레 참참라 뒤즈 딱발라 말에 간조 참참라 아니 간조라 딱 싱게데 nga 시에데 다디 추랑라 잔 nga 시에데 아니 다 지당 딱바다오지 로라 차르기요레 nga 시에데 강사 nga 이나레 양나 강사 현직라 삼로 땅와 이나야 딘디 파로비 강사데 아니 딱바 아니 풍보라 마데바 풍보다 대화매바 아니 제이 민딱바자 마임바 코랑기 녜네 템바투바도 오지 코랑기 녜네 투 풍보다 대화매 풍보라 마데바 아니 코랑기 녜네 투바도 오지 딜 제이 오 딘저질로라 차르기요레 디기 차르주데 다데 다 남진간조 가야기 각지 다데 다디 각지 다데레 딘저지지에 요 말에 미딱비딱 네 딱비딱 딱바 임바 풍보당 오 풍보다 대화매바 오 타대 임바 아니 풍보라 딱비 따예 마임바 풍보라 떼미게비 제수 투바 딘데질로라 차르기요 딩간조 니마 딱바다 뒤저 딱바다 차르기 말에 참참라 오 딘데댕 예 짐바이나 아니 각지 딱 시에 딘데질라체 디 메바텔라 아니 다 남진 땅메 시에 디 요 말에 다 디기 똥와데 또송나
또 소나 시기르디 코아찬네 딘데지 매냠도 삼바다 딘데지 용시기 말에 삼바다 딘데지 때네 민두 냠도 삼기에나 아니 당매라 디즈 또 당매 마도나야 당매라 코알렙기요레 코알레기요레 오다디 다 랑지바 멘제기 따와디레 당매 시에기 강사기 당매 시에레 So, here, although our self, like say for the self of a person, it appears as though it had some kind of autonomy or existence separate from the aggregates, that isn't the way that it actually exists. So when we examine, we can see that the self is something that is impermanent. It doesn't, it isn't, it isn't a permanent phenomenon, but rather the self is something which is impermanent, and it shares the same sort of nature or essence as the aggregates, and it's something which is imputed upon the aggregates or designated on the basis of the aggregates. So, for example, if you're trying to say like, oh, where's Lobsang, like some guy named Lobsang, you can point to the collection of the aggregates as, oh, there's Lobsang. So the idea of this self or the person is dependent upon those aggregates. It is designated on the basis of those aggregates. So the conventionally existent self is something which is impermanent. It's subject to momentariness. It is of the same kind of nature, essence as the aggregates, and it is something which is imputed on the basis of the aggregates. But there are times, in particular in relation to ourself, although we do this with other persons as well, when we think of I, we think of me, there is a way in which this self, this I, appears as though it were permanent, as though it weren't subject to momentary disintegration, and as though it were like totally unconnected from the aggregates upon which it is designated, as if it had some sort of substantial existence on its own without having to rely or depend upon the aggregates. So the way that it appears at that time, when it's this self appears as though it has some kind of solid existence from its own side without being reliant upon the aggregates or dependent upon them in any way, this is the appearance of the object of negation. Now, it's not as though the I or the self always appears to us in this way, but there are times in particular that the self appears to have this type of existence where it's seen as not being reliant or dependent upon the aggregates, as though it had its own existence from its own side somehow. And when it when one comes to recognize that such a self could not possibly exist, that the self actually lacks that type of existence, one is then has come to an understanding, not like a full realization, but come to some sort of cursory understanding of what is the meaning of emptiness. To lack this kind of existence in the way that the self appears to us, this is what is meant by emptiness. And so based upon coming to that kind of understanding, that kind of certainty in the fact that such a self as it appears to us could not actually exist that way, then this is the sort of foundation upon which one is then able to come to a full realization of emptiness. Oh yeah, that dindegi gagji dag de ro, charti zamba gagji dag siye de ta, nge jindi zamba nge jindi 초와 대둑 착보 매위 깝라 nge jindi ze khaga yor chowa deduk yang na chakdang gi chowa yang na deduk gi chowa 당념 yimbi 깝라 아니 디 nge jindang de di ze kale khaba che 당 kasi dak gabji dak de nge jingi gi yana lasade 아니 초와 착보 deduk gi chowa 착보 dang yang na chakdang gi chowa 착보 yebi 깝라 아니 딘데기 같이 닥데 녜진 레라와 다디 간제지레스나 빼나 미지기 소소라 미 셴바지기 랑라 아니
가르스오레 칙줍 저오지 이나레 야나 랑기 류라 미지기 슈바 이나 다 콩로 쇼 사디 잠바 다 코이 나라 시중 삼디 잠바 소소기 셈띵나 코이 나라 시중 시디 잠바 코이 네 락바강라 시중 시디 잠바 랑기 풍보당 딘디 콩로 상겐기 나나 코이 나라 시중 삼비 나대당 슈사기 풍보 랑기다 수기 풍보 이나레 랑기 초와 둥아다 둥아 이나레 강다르장 딘저기 나라 시중 삼디 잠바 랑기 풍보 대당 나니 뺏때 만자와지 로라 차르기요레 뺏때 나데베 코이 나라 시중 코이 나 락바 큐네 락바 강라 시중 시디 잠바 나데베 가르스우레다 랑기 풍보당 대화메바 스나미도 랑기 풍벌레 로스 양나 나데 랑기 풍보라 다보 장겐도 양나 랑기 빼나 강바도질라 나자쇼 마지스니 나자쇼 땅나 땅에 강바데 나자쇼 땅 위갑라 네 강바데 족데 차로 차나 냠두 삼비 나 냠두 로직 땅에 나자쇼 땅 강바들라 나자쇼 땅나 강바 나기도 시디 잠바 나데 딘디기 랑기 류 수지 풍보들라 베 다보 장겐 가르소로 욕보시나미도 다 다보장겐 저우치 로라 샤르기요레 딘제스 다 제바치디 나 강바 나기도 시디 잠바 나 강바 나기도 시디 초와 슉첨보 예비 갑라더니 나데 가와도 짜다 두스 삼로 땅다 아니 나데 랑기 나 싱게디 딘데기 나데 랑기 풍보디 졸라 다보장게 베 다제 칭게 저우치 로라치 오 딘데기 나데 로라 약보 차러와 이나 아니 가지 다데 로라 차러와레 다디 당간조 가야 돼 인상 디다 때네 매바데레 로디 딘데 풍보라 다보 장경기 다지 징경기 풍보당 베 대화 타데 스고레 대화 명게 오 타데 저오지기 다지 난 딱갱 림보체 카상 카니 망보 숭사 가르사 다당 풍보 제거로 시에도 다당 풍보 총바다 총요 시에도 단 남지 망보요레 다당 풍보 아니 롱제바보다 롱제자 아니 다데 풍보 왕 주루아보다 주자시 텐당이 시에데 왕 주루아보다 주자시고레 아니 왕 주루아보시디 나 락바 나기도 나 락바데 면제 체기기도 나 수보 대보민도 세 초와 착벌레디 잠바 나데 수보데라 왕 준겐 다제 칭겐 저오지 어디 딘데기 나데다 요 말에 나다 풍부 뺏때 카가 저오지 로라 차르기요로 어디 가지 다데레 디 강괴에데레 스르다 So when trying to identify this self, which is the object of negation, the self appearing in such a way as it were somehow separate or different from the aggregates, of a different character or nature from the aggregates, this is something that is easier to identify or arises more clearly in the mind when one is having a really strong sort of a feeling, or when one is having strong like attachment or desire to something, or you get really angry or having a strong feeling of pleasure or pain. This is something that is, those are the times when it becomes easier to identify the appearance of this type of self. So if you need to, or if you're trying to identify the self, the appearance of the self, which is the object of negation, to do so at a time when a strong kind of emotion or a feeling arises, then the appearance of this self is stronger and more clear. So for example, if someone comes up to you and says something really mean, says some really harsh words, or like hits you or something, there's a strong reaction of this sense of I that's really angry at that person. The I in that situation appears as being something totally different or separate from the aggregates, like the one who is the controller of the aggregates
aggregates or the boss of the aggregates or something. And that sense of an I, which is somehow separate, totally separate and different from the aggregates, but maybe like controlling the aggregates, that appears more clearly at a time when one is being, say, hurt by someone. Like if someone comes up and hits you really hard on the arm or something, and you have this strong sense of and an anger at this person doing that to you. In that moment, this self that is the object of negation arises very clearly in the mind. Or, for example, when if you have like a really bad pain in your leg, and you're thinking, oh, my leg hurts so much, and it seems as though there is like a self that is the owner of the aggregates, the controller of the aggregates, and it's somehow directing or controlling those aggregates in a way that it seems to be separate in nature, in essence, from the aggregates. So this is when that kind of a self or an I arises, this is the object of negation that one needs to be able to identify and recognize that such a self could absolutely not exist. There's no way that some such self could actually exist. So we use, Rinpoche has explained different examples of the way in which we sometimes see our self, this I, as being like the boss directing our aggregates or controlling the aggregates, that the I is somehow like the enjoyer of the aggregates, and the aggregates are that which is used or enjoyed. And so when one has this kind of appearance, as though it were the case that the I were somehow separate above the aggregates, controlling them or sort of directing them, then this is when one needs to examine the mind and see the appearance of the object of negation, the self that is the object of negation. And this is most easily done at times when there's a strong sort of feeling or emotion, a pain or something like that, such that this I appearing like this is very clear in our minds. Oh yeah, that does 참참야 딘데 셰고르다 나당 풍본이 빼나 오늘 전에 다 미지기 책줍지 마와이나 콩 알아 책줍마송 쓰시고다 그 미지기 슈바이나 알아 시송스워 콩 알아 시송스워다 다 레데 딘데기 나데라 가르 쓰고래 알아 시송 삼예기 나데 가와도 자용디 잠바 아니 오늘 전에 딘데 알아 콩 알아 시송스워래 나데 슈사기 나데 자와디나 그나 락바 남지 미지기 락발레 슈르와 락발레 신이 나자땅라 다 퀸알라 신이 나자 쇼땅송 데디 잠바 땅 나데 자고레 코이 알라 시송 시에기 나데 슈사기 나데 가와도 미 셴바디 슈사데 락바데레 락바데라 슈르웨 락바데 나르웨 마로와 락바데 나마이나 아니 알라 시송 락고야 요 마로 디디 잠바 나데 자기기요레 미지기 랑기 락발라 슈나 퀸 알라 시송 시고레 다 슈사기 나라 시송 시디 나데 짜송나 다 풍보기라 짜송나 강발라 슈마로와 나데 강발라 요마레 간스 강발라 슈나 슈메와 인자 고 슈사데다 락발라 슈나 락바데 나르웨스나 락바디야 나마로와 락바데 나마레 다 나데 나 시에데다 두스 짜바이나 아니 강발라니 마레 강발라 시우코라요 말에 아니 강발라 시메와 인장 아니 나라 시소님에 콜라마시나 나라 시소님에 로제기 말어 다 딘데스 자용디 갑 되디 잠바더니 나 슈사기 나데 가와도 자용디 잠바더니 나 찌야 니에 메바데 나 짜니 니에 메바데 다 단주위 아니 가르스 그래 나 시에데 나 조당 딘데 짜네 니에 메바 다 원아 아니 가르스 그랬다 나 딘데기 짜니 니에메나 다 간데지 예주데 나시에데 간데지 요레스나 아니 딱 나시에데 되니 민잠 다
민장 세워라다 풍보라 때네 딱비 나잠 시에지 오다 디 단주에 아니 나예 주대체 So, for example, if someone comes up to you and says something really mean, or like if they hit you hard on your hand and it causes some kind of pain, you think, oh, they hit me, they hit my hand, or they hit me. If you search for that eye that was injured or hit by this person, and then you try to search for, well, is the eye, this self of the person, is it my hand? Because I said they like hit me, or I was hit. And so if you look and you try to search for, well, the self isn't the hand alone. You have feet and stuff like that too. So you can't say that the I is just in that part of the body or something, that was the one who was hit. But at the same time, if you look and try to search for, well, where is the I that arises in the mind when you think with this kind of strong emotion, oh, I was hit by that person, then you can't really find anything. We have this strong feeling of like, oh, they hit me, and this I that one is grasping to. But when you begin to search within the aggregates and try to pinpoint, well, where is that I that is appearing to me like that? You can't find anywhere to posit it. It's not merely in the hand or something. It's not that if it were a self that were totally, or an I that were totally disconnected from the body, then it wouldn't even make any sense to be saying I was hit. So when one begins then to search within the aggregates to look for this I that is appearing to us at that time when we have a strong kind of a feeling, you can't find anything whatsoever that you can point to as being that I, as that self. So then how does this I or this self actually exist? When one searches and finds that there's nothing that one can point to within the aggregates as being that I, that self, then one arrives at the conclusion that this is something which is merely designated by name, which is merely imputed. And this is the self that the conventionally existent self as posited by the Prasangika school, seeing that there is nothing that one can point to as being the self when one engages in this kind of search. The only kind of existence that it can have is as a mere designation, as something which is merely labeled on the basis of the aggregates. Oh yeah, that means that tanjuing nga siye de jogzu de tini takten zane manye pa yinzang da xianpa chupda oma de zi nga siye de tajing xeba nangxin takten zane ani pungpo kangrongji pungpo takten zane da ta tuk tuk za ta pungpo ji ta 양나 남시지 샤고도 데마도 땅가 샥사 민두 섬네 티네 nga 정 마시네 아니 남시지를 주구주 땅가 시나 디인사레 디메나 땅가 셴바 샤에 민두 캐시 땅 남시 마샹나 셴바 샤 투에 민두 섬네 아니 남시 땅 풍보라 소바 수봉 풍봉알라 소바 다레스 탄주에 딱된 자니 만예바 이나양 딱된 자니 만예바 이나양 아니 다 딱된 짜나다 민도데 다 이나양 딱 나시에데 연이 요래 딱 간제지 요래 시디 잠바 딱 나시에데 민장바 딱 풍보라 딱바 다시지 요바체 다시 풍보지 요바체 텔라 아니 다샤비 아니 텔라 때네 딱바 시기레 텔라 때네 풍보 텔라 때네 아니 민 탄예 짱바직다 다 민자오지 마도 되라 아니 나시에직다 민자 마인비 딱된 짜는 이에 된직 짜는 이에 매바인자 민타가랑기 아니 되바침바체니 나시나 다 민잠직레 민잠지 이나양 아니 민대기 아니 레게 미게 창마 체투바 민잠지 나데라 아니 대둑라 소바 렌데라 소바 창마 아니 대둑 용화 딘데기 민잠 나데 대둑 용화당 레게 미게라 소바 체바데 다 탄주이 딘데지 띵네
아니 태기도 냠도 삼네 아니 단주위 나시에데 아니 풍보라 미쇼바 딱된 짠네 많이 나양 많이 바래 딱된 짠네 많이 바래 다 랑지바 면적이 딱된 짜와래 짜니 다 많이 바 딱된 짜니 많이 줘 치디 오다 딱된 짜네 배대 니에면은 아니 nga 샤투기 민두 아니 다 인지 민지기 다 직샤고래다 풍비띵디 짜와 인자 아니 풍보직 마샹나 다 셴번 nga 샤사라기 민두 섬네 아니 풍보 가양 아보 가야롱아지 말라샤 단주에 아니 딱된 짜네 많이 배다 많이 나양 다 다룬 아니 다른 쓰고랬다 딱된 자니 많이 봤다 니 민도 때 이나야 나스야지 딱 나이 예주데 간절해 시디 아니 민점 다점 쓰고랬다 파민 딱바점 지체 아니 딱점 디기 아니 자와 체투기를 했으나 오다 디기 아 민점 딱점 지라 아니 대둑 용게 용투바 레기 미기 체투바 오다 렌제기 땐도 창마 룽와 인자 딘제지기라 타녀비 나스 So, for the Prasangika school, the fact that there is no such I or self of the person that is findable within the basis of designation of the aggregates, this actually establishes the way that the self exists, that it exists as a mere conventionality or merely nominally. But for the autonomists and below, they feel that they have to point to something as being the illustration of the self. If you were to look within the basis of designation of the aggregates and not be able to point to something as being the self of the person, then they would think that you couldn't posit existence whatsoever, that you would fall into a kind of nihilism. But for the Prasangika school, they assert that it's actually the case that you can't find anything within the basis of designation to point to as being the thing designated, like the meaning of the thing designated. So when you search within the basis of designation, you come to an understanding that the self, the I, is only imputed upon this basis. It's merely nominally existent. There is nothing within the basis of the designation that you can point to as being the self in such a way. But this unfindability, the lack of being able to find something to point to as being the self, other than recognizing that it is merely imputed or designated on its basis of designation, this doesn't imply that one falls into nihilism, because that merely nominally existent self is able to accumulate karma and experience the results of that karma, to experience pleasure and pain and so forth. And karma, cause and effect, is totally valid within the realm of things only existing as imputed by thought or merely nominally existent. So for their view, it's totally valid, it's suitable to posit karma, cause and effect, for things which are merely nominally existent, which can't be found within their basis of designation. So for the lower tenant schools, to have a situation where a thing is totally unfindable within its basis of designation, that's not suitable. They would say that things can't exist if you're not able to point to something from the side of the object that is that thing. But for the Prasangika school, they say that this unfindability actually establishes that things are merely imputedly existent or merely nominally designated, and that doesn't discredit or invalidate karma, cause and effect, but rather it is the case that karma is totally valid for things which are merely nominally existent. So it's this unfindability that actually establishes that level of conventional existence. 오야다 단주에 안등 나이 대주대 대인다다 다매 라야기 다데다 단주 다매 시에데 다 간지지를 쓰기래서나 다 풍비 띵도 다 닥시에데 예주대 단자 시에임바 딱된자네 당보 딱된자네 니에 메디 잠바 아니 다 닥시에데 풍벌을 때네 민잠지 레샤 냠 삼용디 잠바 다데 풍벌라다 따바데 하코기래 다데 풍벌라 때네 딱바지 하고 다 개시 다 다데
dagde chu gaji dagde chu shati zamba ani dagde phungbola pha loi pha takba zam maimba ani phungbi ngene sinamindu phungbi ngene chu dagde chuba dochi ro 양나 dagde loi takba pha loi phungbola takba zam maimba 양나 phungboda losu phung ta takba zam maimba rawanggi ta 수 남지 랑왕기 랑신지 스나민도 풍볼라 때문에도 추바자오지 차러와이나 다 딘지 다디 같이 다데레 가야기 다데 다디 아니 메바텔라 아니 단주위 당매 참모시에데 로 강사기 당매 참모시에데 아니 강사시에데 풍볼라 때네 딱바 점 임바 찍라 로라 차르디 점바 풍볼라 때네 딱바 마임바 강사 코랑 직보기 뇌네 현수직라 대화매바 코랑 투비에데 현수직라 떼바매바 아니 코랑기 뇌네 다 가르스 그렇다 추투 시디 잠바베 파기는 추투발라디 나도 락바주나 나도 남지 강사 시디 홉 삼로 나라 락바주나 주에 요바도지 삼로 코르기 요레데 강사 락바주에 요 말에 강사기 풍부들라 렉나 레게 요레 락바주에 요레 만족이 삼로 나라 페나 롭상 시티 오 롭상라 락발라 롭상 시티 잠바 락발라 주에 요바 시에데 락바 뚜뚜 따에 요바 탐미에 요바 딘르지 로라 차르기 요레 디 추둡시에데 링링도 바기나 베 랑신지 추바 추둡스나 딘르지라 베 락바락나 투기에 여봐 오 딘데지 로라 차르기 요레 디 딱데레 가지 딱데 로 풍볼라 파 민기 샥바 마임바 파기응에네 랑왕기 딘데기 추두 또다 카르스오레 강사텔라 락바렉나 레게 여봐 도지 오디 아니 가지 딱데체 딘데기 똥와텔라 다 담에 참모스 탄주룰라 담에 참모스에 딘데지라 쓰요레 So then for the Prasangika school, in terms of establishing selflessness, the selflessness of persons and phenomena both, by going through this sort of exercise where one searches within the basis of designation and tries to find the self or the I, and finds that the way that it actually exists as being merely imputed or merely nominally designated. So once one has come to that kind of an understanding of the way that this self actually exists as merely something designated on the basis of designation, then one needs to turn to the object of negation. So when we have this sort of appearance of the I as though it had some kind of intrinsic existence from its own side without having to rely or depend upon anything else, when it appears to mind in this way as not being just like dependently designated on the basis of designation, it appears in such a way as though it's like not even connected or dependent upon the aggregates, as though it were set up from its own side. I mean, it can appear from within the aggregates, but it seems as though it had some sort of existence that didn't depend upon being designated on the aggregates or dependent in any way on anything else. It appears to have this kind of autonomous or independent existence. When this appears to mind, this is something that we need to identify as being the object of negation. So when this appears to the mind, it's as though this self of the person had some kind of solid existence from its own side, as though there was something that we could reach out and touch and like grab that thing. So when we talk about like say the person Lobsang, and we think of Lobsang, we can shake Lobsang's hand, we can give him a hug and all of that kind of stuff. But the self of that person that appears, that's like this thing that isn't dependent upon the aggregates, as though it were sort of this solid setup from its own side without any kind of dependency. This is what we need to be able to identify within our own mind when there is the arising of this type of self. So for the Prasangika school, the lack of that kind of self, it appears to
to us in this way, as though it had this autonomous existence from its own side without any kind of dependency. And when that sort of self arises, that is what we need to identify as being the object of negation, because there is nothing that is findable within its basis of designation. So again, for the Prasangika school, the way that things exist is as mere imputations, merely designated by the power of thought. And but the way that things appear to us is as though they had some kind of solid existence from the side of the object without having to depend upon anything else. So realizing the lack of that type of self, the emptiness of that type of self, is for the Prasangikas to recognize a subtle selflessness. 오야 다 다진 탄주와 채나 랑집의 면적이 딱 샤야 돼 락바 다 딘적이 딱데 딱 각지 딱 샤야 돼 락바체 다 다진 이체니 아니 풍보라 마데비 랑자위 제기 동화데 아니 당매 랑집의 면적이 참모 아니 딘적이 양 딱지 랑완전도 짐바데 당매 각자기 딱 락바체 디기 동화데 당매 락바 다 탄주에 다 강다장 랑제 투비 제기 랑지바 면제기 되기 담에 창마 담에 락발라 샤기레 디 딘데기 담에 곰베 니몬폰 투기 마레스 라 랑지베 면제기 되기 강사기 담에 데 곰나 니몬폰 투기 마레스 또네 곰네 모습도 주나양 니몬 내갑직다 리식 연주와도 권nem바 잠르마도 니몬기 사변 뽕투기 마레스 다 단주에 니몬 뽕와라 아니 강사랑 신지 마주바 시에데 강사 딱된 자네 니 마녀바데 또고래 강사 타녀 점 임바 풍볼라 때네 딱바 점 임바 점 라야 되기 가르 자기요레스나 강사 코랑기 뇌네 추바데 파제 로이 파 샥바 점지 또소나 다 디기 아니 디또네 콤바체나 아니 당진 마릭바데 방투기레 아니 담 타르바 톱투기레 소다 디스기오르 디 담메 참모데레스 강사기 담메 참모데레스 다 체기 담메 시디다 직바직 된다 직바레 체랑랑기 동시 체 간대지나 치료기 체디조 다 강사래 신비 체디조 딱된자네 마녀바 이나레 랑신지 마주바 이나레 랑년네 마주바 또디 아니 체기 담에 또 No, 아니 각자 디 지파레스. 각자데 다 랑신지 추바 체데 낭디 잠바 랑신지 추바 낭기 요레다 나와 나신 두 냠두 지나 아니 템바 짐바 낭나양 나와 나신 두 마삼나 아니 템바 짐바 마로와 낭당간조 창말라 낭기 요레데 나와 창말라 진괴요 마라 나와 나신지 두 냠두 삼나 아니 짐바레 랑신지 추바 나와 나신 랑신지 추바 두 냠두 삼나 아니 템바 추바 짐바 이네 랑기바 멘제디 각자 민자와요레 제기 주당 강상니다. 레레 다 각자 민자와레 체기 당메시나 데멜 시고레 체기다 덴바 마주바텔라 체탐제 낭주다 내주 다조 낭주다 내주 미dim바레 낭주라 덴바 추바 낭장 내주라 덴바 마추바 어디 낭주다 내주 마dim바인다 체탐제 짐바레 다 랑지베 멘제기 덴바 추바디양 탄주에 랑지비 대기 체지 담에 대양 탄주율로 체지 담에 락바레 하고서 랑지비 대기 강사기 담에다 체지 담에 니가 탄주율로 체지 담에 당 강사기 담에 락바 차기요. So then here, in terms of negating the self of a person, so for the lower tenant schools, they hold that the coarse selflessness of the person is the self not having a permanent unitary autonomous self, and then the kind of subtle selflessness of the person is the person's lack of being a self-sufficient, substantial
substantially existent entity. So even by coming to a realization of what the autonomists and below would posit as being the subtle selflessness of the persons, unfortunately, even by meditating on that, you're not able to get rid of the afflictions. It's not able to act as an antidote to one's afflictions, to really remove them from the root. So although by meditating on this selflessness of the person in the sense of it not being a self-sufficient, substantially existent entity, one is able to perhaps get rid of manifest afflictions for some period of time, there's no way that that realization is able to fully overcome or remove our afflictive emotions. So instead of the way that the lower tenant schools posit the coarse and subtle selflessness of the person, for the Prasangika school, they say that the subtle selflessness of the person and the subtle selflessness of phenomena are actually the object of negation for both of those is the same. It's rather the basis of negating that differs. So for the Prasangika school, they would say that on the basis of a person, if one comes to realize that there is no person which is intrinsically existent, somehow set up from its own side without depending on being designated by mind, then that would be grasping at a self of the person, on the basis of the person to grasp at some sort of self which was intrinsically existent or truly existent without having to depend upon anything else, depend on being designated and so forth. This would be the grasping at a self of the person, to grasp at some sort of existence like that. And coming to recognize that things are merely posited by mind, are merely imputed and so forth, one is able to recognize that no such self could exist. So for the Prasangika school, then, the subtle selflessness of persons as posited by the lower schools, they would say is the coarse selflessness of the person, and the person's being empty of having intrinsic existence or being truly established is then the subtle selflessness of the person. Now, for ordinary beings, although it is the case that things appear to us as though they were truly existent, it's not necessarily the case that for everything which appears as being truly existent, we grasp at it as being truly existent. So one needs to make a distinction between the appearance of things as being truly existent and then grasping at them as though they were truly existent. And so for the autonomy school and below, the autonomy school would say that the lack of true existence is the subtle selflessness of phenomena. For them, this really implies that the way that things appear is discordant from the way that they actually exist. So for them, it's not yet as subtle of an understanding as the Prasangika school, and it is for them, when they negate a self of phenomena, that object of negation is different than what they negate on the basis of a person. But for the Prasangika school, in both the case of the subtle selflessness of the person and the subtle selflessness of phenomena, they're negating the same thing, but it's a different basis upon which they're negating it. So the object of negation for the Prasangika school is true existence, intrinsic existence, some kind of existence from the side of the object without having to depend upon anything else. Some kind of existence which is beyond merely being designated by thought. So this is the way that then the Prasangika school posits subtle selflessness. Oh yeah, that too what you said that. You 말해. So I guess we have a few minutes if anyone wants to ask a question. If there are any questions at all. Yes.
The okay, sorry. 아니 각자 the 카르레스나 the demba nangya the 각자 말에 이네 demba 지냐 the 각자레스 지혜의 각자 지혜의 유대 지냐기 유 템바 진비 로지 요라 오 템바 두 냠도 삼예기 유대 삼 로데기 유대 다 각자래 나와데 페나 간주 두스 나데 싱디도 나데 잠바 템바 투바 난기 요래 이나양 싱디 두 따와 싱디 짐바 잠지 코 템바 짐바 덴징 차기 요 말에 덴징 라디 잠바 로 가르소르다 톱 참참라다 두스 나와 창마다 다 싱들 미니 셀레체니 다 삽삽체니 따용디 아니 시내다 싱데 템바투바 짐비 덴징데 제기래 당보 통화 잠지 나와 잠지 템바징게 요 말에 좋아 딕 베나 싱지 통기로 당보 통화 잠지 템바로 다 싱디 아니 싱디 로마다 디조 통디 섭다다 오다 원에 싱닝지워지 둘라디 아니 신이 덴징데 레기요래 So 이게 유 파기 싱 로마다 디조 닝제보 랑신지 코란 여바도지 규제를 때문에 고바 랑신지 여바도지다 랑에네 투바도지 쟁기요래 오데 아니 딘디기 진예기 유데 각자래 So here there is a distinction between things appearing as being truly existent, and it's not again the appearance that is the object of negation, but rather it's the object of grasping at true existence. So here this is referring to the sort of object adhered to or grasped at by our grasping at true existence that is what is to be negated. It's not as though we are negating the appearance of things as truly existent, but rather the object, when we are engaged in grasping at it as though it were truly existent, is what is being negated. So, for example, if we look out at the trees outside, they appear to us as truly existent, but if we're just sort of like glancing past them, we don't give rise to strong grasping at them as truly existent. So they're appearing in that way as though they're truly existent. And if we're say to like slowly kind of leisurely be looking at these trees and thinking, oh, the branches and the leaves, it's so pretty, and we sort of become attached to those trees, then we grasp more and more at them as though they were truly existent. So here it is the object of the grasping at true existence that is what we're trying to negate, not just the appearance of that. Does that make sense? Yes, Kathy. Yes, I love you. Okay. The Pechashana nganzo mijigi nganzo lapa shuna ani nga shukchembo chik legiena. The gakna the dagme rakpa ribe. 다디 nga 딘데기 nga데 베 nga 랑신지 투바지 난기 요라 다 딘데기 낭와데다 낭와데 요레 딘 낭와 낭신 tum나다디 낭와 낭신 tum나다디 각자로와 디 딘데기 낭와데 다 각지 텐지데레 남진 간조 각지 텐지 라지요 변다 두사 남진 리본라 요 마레데 리본 골라 라스나 찍라 삼로 두코나 리본 골라 찍 통견다고 지기래 디 낭와데다 각자 말에 낭와데 리본라이 텐지데레
다 이나양 파기나 나와 낭신지 두 냠도 진데나 덴징레 다 덴나와 낭신 투바데 각자데레 다 투바 디 지당 요 말에 각자데 요 말에 덴바 투바 요 말에 이나양 안졸라 남지 덴바 투비 텐지디도 남기요라 빼나 리본라 데 각자다 빼잖네 리본라 데 각자 임바체 리본라데 닝젤라 라가체나 안졸로라 직 차르기레 리본 고라 직 예위 소도지 디 리본라이 텐지데로 텐지 디 낭신지 리본 고라 딘데직 두 냠도 삼바이나 아니 각자데 짐바레 아니 리본 고라 나와 나신 파기나 투비여나 아니 투바데 각자데레 디 요 말에 지당 요 말에 다 각자 시디 잠바 메나양 콜 tumna dindeji tubgi res yedu di gago res ro nangwate gago pena demba tubi nangwate toni tobi pena jolam yo ro jolam gi kapsu demba meba togi rede chetamje rangsingi matuba togi rede rangsingi tubi nangwate 대단냠도 동바 니당 pena ringe changsim jolam cheze mo seba chejo dizola Tony la nyamba shabi kabla Tony nangi yore pena pungbo temba tongbi Tony de temba mebi Tony de nangi yore pungbo temba meba togi yore pungbo temba meba la nyamba sha yore 대다 냠도 각자데 nangi yore 나와 temba tuba nangi yore 이나양 temba tuba nang나양 temba tuba de 징기 요 말와 낭나양 징기 요 말에 인장 각자데 덴바투바 민두 냠도 삼바를 마도 덴바투바 두 냠도 삼기요 말에 고통이 또 차로와 인자 단다 각자 시에디 파기나 나와 낭신 춥나 다디 각자 인고레 디까고라 나와 낭신 춥바데 까고레 하우사 제 이네 베디게 값수 디 다그메 직보 참모 참에 또디 땅메 참모레 단다 나 냠둘로 차르디 잠마 나데 아니 나데 가지 나데 차르기요레 템바투비 나직 차르기요레 로아 템바투비 나직 차르기 디 랭게레로 딜로 렌젤라 나라 코이 시송라디 나 렌제로 띵나 템바투비 나직 차르기요레 딘데기 나직 요 마레스 딘데기 나직 요 마레 딘데기 나데 유 메바 인자 따디 가고레스 딘데 나데 각자레 하우사 I don't know, Kathy, if I'm getting at this. I've like totally forgotten your question by this time, but it's like I don't know exactly what you're trying to get at. So I'm just gonna give what I can from this because I just don't know what exactly the question was asked. I'm sorry. So here, when we're talking about this example of like someone, hitting your hand and this sense of I, a really strong sense of I comes up. So we're not, again, negating the appearance of that, but rather the sort of grasping at or thinking that the I is established in the way that it appears. And this here, when it appears as being truly existent, if you properly like identify this based on experience, we're not talking about the artificial kind of, coarse selflessness as it's established by other schools, but we're talking about identifying a appearance of true existence. So this is getting at the subtle object of negation for the prasangikas of things as though they were truly established. So here, okay, what am I trying to say? So, for example, you could take some, the object of negation, when we are talking about this self as though it were truly established, that does not exist as such, right? Although there is the appearance of that, and we can't negate that appearance, but there is no such established self. But, so for example, when we,
if you take the example of something else that's not existent, like the horn of a rabbit, you can conjure up in your head an idea of a horn of a rabbit, right? You can have like a generic image of something on a rabbit's head that then you could get attached to, and you could think, oh, what a pretty rabbit's horn, and yada, 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 although it's not really there. But here, again, it's not... I'm sorry, I'm really like at my limit. So when you first gain a conceptual kind of understanding of emptiness, my brain's just like not working. So Could I suggest that maybe we just do the mandala offering? I think it's. yeah, I'm really sorry, I think it was Kathy. a- I'm just like not. I think it got basically at the question. so Okay. Yeah. Is sorry. that okay with everybody? Okay. Yes. Saji ye Puri jo ye Meto tram re ra li ji nyen de jem ba di san ye la me de bo wa ye tro ge nam da shin zhe ba sho Dagi Chakdam mo zaman ge Lewe yu zhan nian pa Parsum lü da lon zhe de pang ba me ba bu ji le shen to zomo ran sa cho War qin ji lo Idam guru rana mandala Yatayami Jangchup Samcho Rinpoche ma je ba nam je gyo je je ba nyam ba Nyampa Me Paryang kong ne Kone kong du Kondu Pewa Shu Doni Dawa Rinpoche Ma Ke Panam Ke Gyurje Ke Wanyampa Me Paryang kong ne Kone Kondu Pewa Shu. The mind of enlightenment is supreme and most precious. Where it has not arisen, may it arise. Where it has arisen without any decline, may it only grow stronger and stronger. The view of emptiness is supreme and most precious. Where it has not arisen, may it arise. Where it has arisen without any decline, may it only grow stronger and stronger.